mensen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Sweet Nightmare en vandaag gaan wij weer verder met part 3 van Rise of the Tomb Raider. Ik hoop dat jullie tot zover ervan genoten hebben, van de laatste 2 parts. Sorry dat de vorige wat korter duurde. Ik had de hele dag school en ik was best wel moe. Best wel een drukke dag gehad. Ik zal vandaag proberen een langere livestream te maken voor jullie. En ook wat verder te komen in de game. Dat is ook wat leuk. Wat leuker, denk ik. We gaan weer verder. We zijn op 9%. En we zijn bij het tweede kampvuur. Oké, de vorige keer hebben we een oud schip bezocht. Daarin hebben wij een extra bonus gekregen. Met schieten volgens mij. Kijken of je ook alweer moest. Kijken of we nog wat kunnen upgraden. Dat kunnen wij. Even zien. Wat handig is. Kunnen maken. Deze lijkt me wel heel erg handig voor extra pijlen. Maar daar hebben we nog extra hout voor nodig. Dus die moeten we even vinden. Oké, nou laten we maar weer terug gaan. Ik weet niet of jullie zelf ook Tomb Raider hebben gespeeld. Of althans een van de games daarvan. Ik heb op de PlayStation 3 ook al Tomb Raider gespeeld. Het zijn leuke spellen. Heel avontuurlijk vind ik. The fugitive prophet has crossed out of the Empire and now turns north. I'm now in unfamiliar territory. The order of Trinity was clear. I am to pursue the false prophet and his adherents to the ends of the earth and wash away his heresy. But I believed I could overtake him months ago. Still, he eludes me. He crosses Khazar land and across the Caucasus Mountains. Here, I'm at a disadvantage. I speak a dozen tongues of the Empire, but in the hinterlands, I'm often left to communicate with little more than a sword. The prophet, it seems, speaks every language, as if he were born to them. Oké. Oh, shit. Lukt me niet. Oh ja, shit. Oh, dan moeten we een stukje terugzoomen. Sorry jongens.
dan gaan we het goed doen. Maar goed. Ik probeer namelijk ook altijd zoveel mogelijk grondstoffen te vinden. Zodat we niet, zodat we genoeg ammo hebben om mee te vechten. Dat is altijd wel handig. Hier nog een paar pijlen die we kunnen gebruiken. Okay. Daarheen. Oké, ja, ik ga even kijken of ik nog wat grondstoffen kan vinden en dan ben ik zo weer bij jullie terug. For a year I have ridden with an army of Mongols, as envoy from the Order of Trinity. Their Khan is a great warlord, despite his heathen ways. Under my influence, I have helped them topple nations, burn cities and kill princes, all in search of the Prophet. Our slaughter of the Rus was not in vain, for among the spoils we at last found the map. And now, this very morning, after a season in the mountains, we saw buildings rising from a green valley surrounded by ice. We have found Kitesh. I tell the Khan of the riches that will be his, and that alone drives him on. But the real victory will be for God, when we purge the Prophet's lies from the earth, and at last, the divine source will be ours. Most of the writing is in praise of a military victory, but it looks like they left something nearby.
We have told the people of the Valley City that we will attack at dawn, but we shall advance behind the Karash at moonrise. The captives we kept from the battles in the west will be our shields as we advance. Few survived the long march across the mountains, but those that live will serve their purpose to the Horde. The city sparkles, a gift not yet given. We will take what is ours and march home with our spoils. Oké, ik ga proberen nu verder te gaan met het verhaal. Als ik de weg kan vinden. Ik denk dat ik een beetje verdwaald ben. Even kijken waar ik heen moet. Ik denk namelijk hier naartoe. Oké, laten we hem gewoon daar naartoe lopen en kijken of ik vanuit daar verder met het verhaal kom.
Oké, jongens, ik denk dat ik een beetje de weg kwijt ben. Althans, ik heb letterlijk geen... Ik moet daar bovenop zien te komen. Het is alleen de vraag hoe. Ik weet het niet meer. Ik ga het proberen uit te zoeken. Sorry dat het zo lang duurt. Ik vind het raar dat ik geen goal heb. Althans geen doel heb. Nee. Ik ga proberen snel te reizen. Misschien wel dat zo. Of het is hier beneden. Oké, we kunnen in ieder geval onze wapens upgraden. Dat is in ieder geval iets. Ik ga eerst deze upgraden. Zodat we meer pijlen kunnen dragen. Oké, laten we daarheen gaan. En dan kunnen we wel verder met het verhaal. Ik hoop dat jullie het tot nu toe leuk vinden, de livestreams die ik maak. Als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het natuurlijk ook heel graag. Goed. En dan gaan we lekker rustig verder met het verhaal. Nou, veel kijkplezier.
pass through the lands of the Rus. I cannot shake the feeling that he's taunting me, waiting until I'm a day's ride away before moving on. I will not be home before the winter, as I hoped. I've stopped at a small village by a glassy lake they called Svetloyar. The prophet spoke here, and now the villagers refuse me lodging. I slept on the banks of the lake, where a young man bearing a crude version prophet's icon tried to kill me as I dozed. I made an example of him, and now the people fix me with the evil eye, spit at me as I pass. I must move on soon. His sickness spreads. I'm not your enemy. That remains to be seen. You killed those men back there. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days, at most. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. What's going on down there? Who... Oké, zoals jullie zien zijn we bij de volgende basiskamp aangekomen. Living in isolation for decades, maybe even centuries. I noticed elements of her dress, small adornments that would not have been out of place in the Byzantine Empire. Could they possibly be descendants of the Prophet's people? How much do they know about the lost city or the divine source? It's clear Trinity will do anything to find out. I'm afraid that whoever they are, they're in grave danger. Let's hope the old proverb about the enemy of my enemy remains true. Oké, we gaan weer lekker verder. Kijken. Heb ik nog wat mis? Ik denk het niet. Oké, nou, dan gaan we naar beneden. Kijk, nog paarden kan maken. Hartstikke handig. Oké, let's go. Als jullie deze livestream leuk vinden van Tomb Raider, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Zodat jullie een melding krijgen wanneer ik weer een nieuwe livestream van Tomb Raider online zet. Kijk, zoveel. Nothing I can do for him now. All units, just... First day in Siberia, and it happens. 2 years in Afghanistan and another in Indonesia, nothing. But one day out here on the ice, and pop, I get a kill. Watch the man's eyes go glassy as he begged me for something. Not Russian, no clue. I waited with him and watched. 1 minute he was there, and next, nothing. Just meat. I got sick on the snow, all mixed in with the kid's blood, but he's just meat now, and I'm alive. Constantine keeps telling us we're out here for a special reason, tells us we're doing God's work. I'm starting to see that now. Word.
Constantine is on his way down from the prison. We need to get this mess in order before he arrives. Hey, can anyone hear me? God damn it, we gotta get comms back up. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing 3 armed men with an axe? I don't know how they managed to take one of them alive. Who the hell are these people? Initial recon said there was an old village up in these mountains, but they expected farmers. Thought they'd surrender without firing a shot. Farmers. Shit. These are trained guerrilla fighters. It looks like they drove the Soviets out of here. Might be a good sign. If they're protecting something hidden in the mountain, then we're in the right place. So, do you know what it is we're after? No, it's need to know for the rank and file. But it's gotta be important. They don't usually run ops this big. Been in the field for less than a year. Nothing's come close to this. We haven't had an operation this big since the island. But that was a cleanup job. Now, this is something else entirely. You want some advice? Keep your head down. Don't ask too many questions. I'm gonna check it out. Be right back. Don't go far. Oké, dat werkte. Something's up. Dan gaan we deze even... En dan deze. Oké. Volgende. There's more of them arriving. Until we get someone out here to shut that pump off, I want those crates as far away from the fire as possible. Double time. There's ammo in there, and we can't afford... Haven't heard any shots for a few minutes now. I think we're in the clear. Don't count on it. Stay alert until we get the comms reestablished with the prison. We're on our own out here. That was Constantine's chopper. What the hell is he doing down here? Not for me to say. We took one of the natives alive to question him, but it cost us 3 men. I'm guessing Command wants to know what they find out. Constantine expects more from us. Someone's gonna pay for that mistake. Prioritize the live rounds, and keep them separate from the rations. Got a feeling we'll want those in easy reach. Yes, sir. I'll check it out. Most of these rascals were burned in the blast. I think this one's a loss. Arrow. Something's going on.
Ik zat even te kijken of ik daar nog bloed kon vinden, maar allemaal. Maar er stonden alleen flesjes die ik kon gooien. Verder niks. En meer flesjes. See anything out by the fences? Nothing. We didn't see the first ambush until they were already inside. They knew the layout of this place. This was supposed to be a routine mob. The path is never easy. The Trinity expects us to walk it all the same. An old Soviet plaque. Lenin lived. Lenin lives. Lenin will live forever. Ik kreeg net een vraag of dit de DLC was. Dat is het niet. Dit is wel een special edition van Tomb Raider. De DLC die ga ik misschien nog wel halen voor jullie, als jullie die willen zien. Laat het me weten. Dan zou ik erover nadenken. Het lijkt me wel leuk om een DLC van Tomb Raider te spelen. Dus misschien. En als je nog niet geabonneerd hebt op mijn kanaal, dan absoluut niet te abonneren. Voor meer kijkplezier van de games die ik speel. We zijn nou op dit moment een tour aan het beklimmen. Dit kan je namelijk ook met vuurpijlen doen, maar ja, die hebben we nog niet. The Red Army is coming. I've been tracking them for weeks, watching as hundreds of men build the iron monstrosity across the ice. Men have died, their frozen bodies left scattered in the tundra. No rites of passing, no burial or burnings. These new invaders are cruel, godless men. Do they come seeking the precious metals of the mountain? Or like so many before them, are they drawn here by the divine source? My people must again prepare for war. Tell us everything. Where are the rest of your people? But that won't even slow us down. You think you can stand in our path for long?
Dios, oh Dios. They have it in prison. Oké, we laten hem heel eventjes zitten. Even kijken of we hier nog ergens kunnen looten. Oh no. No, no, no. En blijkbaar is hier verder niks, dus ja, laten we hem redden, zo. Oh, hij is dood. Oeps. Oké. Nou, dit zijn de wapens tot nu toe die ik heb. Nog niet veel, maar het komt wel. Kijken of hier verder nog wat is. Ja, pijlen, maar die heb ik niet nodig. Dan gaan we naar buiten. How's it looking? I'm not sure I can stop the leak. This doesn't work. We'll have to grip the pipe until we get a new valve. Not sure we'll be able to find spare parts out here. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Hear the suffering. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source. Okay, please. What do we do with him? Nobody touch him. Looks like we got another fuel leak. What the hell happened? Nou, dit is Years old. Looks like the lekker, valve zo'n baas. All right, let's get it shut. We can't afford to lose any more after that attack. Okay, I got this. Geweldig. Hold that part steady. Just need some more leverage. Still having trouble. Damn it. Cover the script. Want to give me a hand? Yeah, sure. Incoming! We're under attack! Taking fire! Nice. Taking casualties! Zoals jullie zien schiet ik het liefst gewoon headshots. Dat is het snelst en ja, krijg je meer punten. En het is een stuk stiller. Ze zijn in één keer dood. Tenzij ze een helm dragen. Dan heb je toch een probleem. Even kijken of hier ergens een loot is. Ja, hier. Got to find a way to destroy that tank. Bovenschot openen. Oké. Nou, wat we dus nu gaan doen is die tank opblazen. Met dit.
vervelend voor hem. Het is oogjes kwijt. Hier. Of gewoon helemaal hierheen geblazen. More Soviet propaganda. Night won't prevent us from working. Ik probeer zoveel mogelijk dingen aan jullie te laten zien van deze game. Dus, de documenten en de grotten, de extra grotten en de bonusdingen. Het gaat wel even zoeken worden. Bij sommigen. Bij sommigen duurt het ook wat eventjes. Heeft wat tijd nodig. Dus dan weet je niet. Het is het leukste op konijnen schieten. Ze bewegen zo goed. In that way without being seen. Must be another way. Niet werkt. Someone's rosary. These beads have been worn away, almost to nothing. Nou weer naar beneden. Don't shoot. I'm not your enemy. Blijkbaar was iemand ons al voor. Hij schilt ons op pijlen. Die kist krijgen we dus nog niet open. Verder hier nog de loot. Wat wij kunnen gebruiken. Document. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. They appear to know nothing of the secret we protect. Those who build the Iron Road are themselves prisoners, slaves of the Red Army. Massive machines now use the Iron Road, bringing more slaves, food, and raw materials for construction of a small city. It is time for me to return to my people so we might plan our attack. If we can inflict heavy losses upon them before they reach the mountain, they may give up and turn back. The loss of the fuel tanks will slow them down, but it won't stop them.
Oké, nou laten we dan maar met hem gaan praten. Who are you people? All that can come later. If you want answers, then listen close. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Oké, we hebben dus eigenlijk een side missie erbij. Een optionele missie. Als je die doet, dan krijg je natuurlijk wat kameraden erbij. Dus dat is wel handig in dit spel. Oké, we gaan even kijken of we hier nog ergens iets kunnen vinden wat handig is. Allemaal wel genoeg. Hier dan graag een boek. We were fools. Careless, arrogant fools. We thought we could stop them, but the Red Army outnumbers us. Their weapons are superior, and they just keep coming. Many of my people, including myself, have been captured, forced to work the mines of our own mountain. It's only a matter of time before they discover our secret. When this happens, we must be ready. Mochten er trouwens nog meer mensen zijn die deze video's en livestreams wel leuk zouden vinden, je mag ze gerust delen. Je mag gerust over mijn kanaal vertellen. Hoe meer kijkers, hoe leuker het wordt natuurlijk. En vergeet niet te abonneren. En ik hoop dat jullie tot nu toe het leuk vinden. Een stuk verzamelen. Torens die ik moet slopen. Dat gaan we gelijk weer doen. Communication repeaters. Trinity must have installed these. Zijn er mensen?
family photograph. Russian, late 1950s. Perhaps one of them was imprisoned here. Something's written here. Remember. Need to get more information out of the prisoner. If Constantine has to do it himself, he's not going to be happy. We'll step up the pressure, but he's clearly had some experience with interrogation techniques before. We think he's the leader of the Remnant. He has to know about the divine source. Find his weakness. Get creative. This prisoner. Maybe I can find him. Vlag kan ik nog niet doen. Ik heb nog geen mes. Als ik dat heb, dan ga ik ook even 50 punten. Die kist daar. Niet zo diep. Niet zo mega diep in ieder geval. Daar gaan we zo meteen in. Hier pot met zoveel mogelijk hout verzamelen. Want we willen natuurlijk niet zonder pijlen zitten als het nodig is. Nou, dan gaan we maar eens de grot in. En dan ga ik even een kampvuurtje opzoeken. Om alles even te upgraden.
like this was abandoned in a hurry. Did the Soviets find something down there? Was persecuted, and so were his followers. There's water down below. Sounds like a great volume. A coin with an image of a city stamped in gold. And there's the prophet. Na deze grot ga ik een kampvuur opzoeken. En dan ga ik de livestream beëindigen. Ik ga er vanmiddag nog een maken van Tomb Raider. Zodat het een beetje vooruitgang komt in het spel. Ik ben nu hooguit gewoon een grondstuk aan het zoeken en Tom is eigenlijk aan het onderzoeken. Mocht je dit nou een leuke livestream vinden, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Laat eens een reactie achter wat je van de livestream vindt. Vind ik leuk om te weten. Prophet's icon cast in gold. The metal workers of the city started to develop their own style, but it's still similar to Byzantine craftwork. Mocht je nou zelf ook in een livestream willen, ik ben ook nog van plan om Black Ops 3 te gaan livestreamen. Mocht je daarin zitten, voeg me toe via de PlayStation. Ik zet er wel even bij van welk spel je in de livestream wil. That's got to be part of the works. Here we go. Oké, nou, we gaan niet doodgaan.
is eroding everything. At this rate, there won't be much left in a few decades. It's assistant. Goed, zoals jullie eigenlijk wel zo'n beetje kennen, bestaat het uit. Oh shit, nu zijn we. Ja, dat is het. Wat ik eigenlijk nu probeer te doen is het water nog in. Wat ik eigenlijk nu altijd al het beste, want ik heb dat denk ik goed geschoten. Maar als het goed is, hier ergens niet. Kijk, en dan kunnen we hierbij. That raft. That raft. This platform looks like it's connected to that floodgate.
mochten jullie op de achtergrond een klein belletje horen. Ik heb hele kleine vlinders thuis. Mochten jullie dat op de achtergrond horen. Dan weten jullie wel. Okay, we should be able to swim through now. Zet je dan voor die deur. Zien wat voor geheim dit is. It's an ancient manuscript on the gifts of the earth. Oké, we hebben iets van natuurlijk instinct erbij gekregen. Hartstikke handig. Wisselen te zoeken. Lastig. Schildwerk.
We zijn bijna uitgeput. Trinity's after the source. I should find out what they know. Hier is verder niks meer te vinden. Dus gaan we terug naar het basiskamp. Waar die ene vent stond. Are the transmitters destroyed? I haven't found them all yet, but I will. Oké, nou. Roth is determined that I should learn how to shoot. However, he tried to teach me today. I was utterly hopeless. I've always said in the field you can't go wrong with a stout stick and good boots. I told him I was a man of words, not of weapons. He laughed and said that he hoped I could find the right words to slow down a charging bison. I told him that's what he was for. Bless him for trying, though. I don't think there'll be any more lessons, somehow. Roth always said I must have gotten my sharp eyes and steady hands from Mum. That summer, he taught me to shoot instead. I took to it. Maybe too well. Oké, nou, ik stop hier voor deze livestream. Ik ga later op de dag nog één maken voor Rise of the Tomb Raider. Zodat we verder in het verhaal komen. Ik wil er wel graag in de volgende livestream de wolvengrot ingaan. Te kijken wat we daar allemaal kunnen vinden. En dan verder gaan met het hoofdspel. En natuurlijk met de quest die wij dus van hem hebben gekregen. Mochten jullie dit een leuke livestream vinden, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te geven voor deze video, als jullie deze leuk vinden. En nou, ik zie jullie in de volgende livestream. Doei doei!